Aya, kabla sijaondoka hapa, hii familia ya Hustler Nation inazidi na kupanuka na kuongezeka. Leo katika uwanja huu, ndugu yetu Gavana wa Trans Nzoia, Mheshimiwa akuje Gavana wa Trans Nzoia Mheshimiwa Haemba leo amejiunga na Hustler Nation na chama ya UDA. Wapi makofi ya Mheshimiwa Haemba jameni? Asante sana. God bless you. Your Excellency, mahasla wamesema hawatakuachilia. Aya, tuko na ndugu yetu pia mbunge wa Ruiru Mheshimiwa King'ara leo pia amejiunga na Hustler Nation. Asante sana. Aya, anasema ni mtu wa PCA ako na ongea baadaye. Haya, wacha sasa nimuite ndugu yetu. Your Excellency, mahasla wamesema hauwezi toka kwa jukwaa kwanza, una jukumu la mwisho la kutekeleza, Mheshimiwa Rais. The Hustler Nation is keen to know your family. Your Excellency, you have to introduce your beautiful family. Kindly, sir. Good. Asante sana. Hapa pamoja na mimi ni rafiki yangu, the love of my life, Mama Rachel Ruto. Asante sana. Thank you. Hapa pia tumekuja na watoto wawili ambao wana represent wale wengine. Wapi June Ruto yuko hapo, mpigeni makofi. Anaitwa Shalin Ruto yuko hapo, asante. I apologize, my son Nick did not get permission from his place of work. He works in a law firm, lakini hakupata permission. Ni sawa tu, atakuja siku nyingine. Na huyo mwingine ako pupillage na hawa wengine wawili wako shuleni. Asanteni sana na watakia baraka ya Mungu. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Nikisema UDA, unasema Hustler. UDA. Nafasi hii kama Mheshimiwa Rais anaketi kidogo, ni yeye atatuitia wageni wake, lakini anataka apunge hewa kidogo. Nachukua nafasi hii kwa mara nyingine kuwakaribisha hapa Nairobi, na kama Mheshimiwa Rais anachukua kiti chake, tujitayarishe sasa kwa sehemu ya hotuba ya viongozi kutoka chama cha UDA. UDA! UDA! Asante. Tunamgoja Mheshimiwa Rais aketi chini. Wabebe, skilo, wabebe wasikie. Wabebe, skilo, wabebe wasikie. Wabebe, skilo, wabebe wasikie. Wabebe, skilo, wabebe wasikie. Wabebe, sijibebe, demu yangu ananituma kendi. Your Excellency, the President, delegates and all invited guests, welcome to Nairobi City County. Rais, mji huu wa Nairobi, wakati wa miaka minne ambao imepita, huu ndio ule mji ambao
walibomolea watu kukiwa kunanyesha wakati wa COVID. Huu ndio ule mji walibomoa mali ya watu wakisema kwamba ni multi-agency, wakachoma vitu vya wafanyabiashara. Huu ndio mji walitoa watu kwa mabarabara wakifanya biashara zao. Ndio kwa maana Nairobi tumesema tunakubaliana na mfumo wako wa bottom up, kuinua uchumi kuanzia chini kuupeleka juu. Tembea kwa nguvu, Your Excellency. Biblia inakuambia God has not given you a spirit of fear. He has given you a spirit of love, of power, and of sound mind. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to welcome the one and only serving Governor Turkana County, Mheshimiwa Josephat Nanok. Your Excellency, the party leader of UDA and the presidential candidate UDA, Mama Rachel, invited leaders, all the delegates of our UDA party. I want to be the first one to congratulate you for giving William Samoei Ruto the mantle to go into the elections of 9th of August as a candidate for UDA. And we will pray for him to take up, do his campaign. We provide support to him and make sure that he becomes the 5th president to be able to realize the dream of the bottom up that is going to support all the millions of hustlers in this country. So thank you so much, sir. Because of time, there are many leaders here who will have wished to speak. It will not be possible. However, there is going to be a number of leaders whom will give the opportunity to speak. We will restrict it to 2 minutes each. So when you come here to speak, please be specific, be to the point, and stick to the issues that we have been discussing within this hall. As the Director General of the William Samoei Ruto presidential campaign, we will work closely with all the party delegates, with all the party supporters in all our 45,000 polling centers, in all our 290 constituencies, in all our 1,450 wards, to make sure that we have delivered the vote, we have mobilized people to vote, we have protected the vote. Shortly, we will be launching a Protect the Vote campaign that is going to involve all our supporters across the country, that is going to assist William Ruto mobilize the voters, because we want him to implement the bottom-up policy. We want him to implement the policy that touches the hearts of people. So we will work with you from now until election day, so that you are aware about his campaign, you are aware about where he is going next, you are aware of what he is saying, and what all the other leaders who are working with him in that campaign will be doing towards actualizing our dream of making Kenya move to the next phase of an economic revolution that benefits the bottom, that lifts all boats, that makes sure that Kenya moves forward united and prosperous. I will quickly move to begin with the leaders who will speak, representing different parts of the region.
And I will begin with Senator Kindiki. You have 2 minutes. Following him, and they should come near the stage, is Honorable Duale, Honorable Ali, and Governor Salim Muvuria. Senator Kindiki. Haya, nikisema harambee mnasema UDA harambee. Mimi kwa sababu ya muda niseme nimefurahi sana kufika hapa. Today is an important day in the history of our country. We have come a long way to reach here. This journey started 25 years ago when a young man whose parents were not known, with ill-fitting clothes, decided to vie for member of parliament for Eldoret North. And that young man today is the William Ruto, who is the presidential candidate of the United Democratic Alliance Party. In between the 25 years journey, William Ruto has been Minister for Agriculture for slightly 2.5 years. In those 2.5 years, he made the prices of fertilizer at 6,500, and he was able to drop it to 2,000 shillings per 50 kilogram bag. During the 25 years journey of William Ruto in the political landscape of our country, he became Minister for Higher Education at a time when young people were spending 2 years between high school and university. And in a period of 1.5 years, he was able to reduce the university admission waiting period from 2 years to 6 months. It is that William Ruto that we present to the people of Kenya today. Mr. President, sir, the country is wishing you well. The country stands in solidarity with you. The hopes of millions of people who believe in a better country are on you, Mr. President, sir. We know you will not let us down because you have shown through your leadership journey that you are able to weather any storm, you are able to stand firm, and we believe in your hands, and through the help of the Almighty God, Kenya is faced with a bright future ahead. I want to end my remarks by saying that those of us who have been your friends, we have been traumatized, especially the last few years. And the source of our trauma has been from our own party. I want to assure you, Mr. Deputy President, the remaining 4 months of this journey will work with you. And I want to advise your competitors that they are in for a rude shock because, as you have reminded them, you do not fear anybody, and I want to ask you to stand firm. May the God who orders the affairs of the universe be with you as you give hope, inspiration, and prosperity for our country. Bless you. God bless Kenya. Ladies and gentlemen, before the next speaker, we shall have the Secretary Generals of the visiting parties to come and introduce their members. I want to call up the Secretary General of the ANC party. And as he comes up, tafadhali nikitaja jina unampigia kelele. Tuko na maseneta hapa, tuko na host senator, super senator Johnson Sakaja. Tuko Susan, tuko na senator Kituki, Simani wa Matangi, senator Cleophas Malala, senator Irogo Kangata, senator Millicent Omanga, senator Farhad Aiman, Senator John Kenywa, Senator
UDA. Instructions from April. More energy. UDA. Kazi ni kazi. Thank you very much. Your Excellency, Dr. Samuel William Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya, and the newly unveiled presidential candidate for UDA, Your Excellency, Mama Rachel Ruto, our First Lady in Waiting. Your Excellency, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, the party leader ANC, party leaders present, including party leader for Ford Kenya. I can see Governor Kabogo, I can see TSP, I can see Moses Kuria, CCM, na wajumbe wote wa UDA, hamjambo. Hamjambo. Asanteni sana. From the ANC party, we have come here to celebrate and congratulate UDA party upon this very, very momentous occasion. And I want to thank my party leader, His Excellency Wycliffe Musalia Mudavadi, for guiding us into the right side of history. The side of justice, the side of equality, the side of inclusion, opportunity for all, regardless of your first name or your father's name. This is the side of majority of Kenyans. The side of the people. They say the voice of the people is indeed the voice of God. And so we have accompanied our party leader from all over the country to come and celebrate with you. We have with us Honorable Issa Timami, makofi kwake. We have Honorable Margaret Tongai, makofi kwake. Honorable Kasim Tandaza, our national chairman, Honorable Kevin Lunani, unasimama unawave. We also have Super Senator Kilafas Malala. We have Honorable Sapo Bunyasi, Member of Parliament. Honorable Alfred Agoy, Member of Parliament. Honorable Agest Kagesi, Member of Parliament. Honorable Beatrice Adaga, Member of Parliament. Honorable Professor Mkwa Anangwe, former Minister. Honorable Salim Busaid from Lamu. Honorable Sanyo Ore from Marsabit, running for Governor. Honorable Joseph Kiangoi from Nyamira, running for Governor. Ambassador Roba Maina, running for Senate in Laikipia. Honorable Obadiah Ezekia from Kwale. Honorable Rabarakwe from Marsabit, and many, many others. We are very proud to be associated with you, Your Excellency. We congratulate you. And if there is anybody out there who had any doubt who is the next president of the Republic of Kenya, today is your answer. God bless you all. Thank you very much. That is the Secretary General ANC. Secretary Ford Kenya will be speaking later, so he shall do his introductions then. Back to regular programming. Once again, Governor Josephat Nanok. I think the Secretary General for Ford Kenya will be speaking, so he will introduce his members when he will be speaking. But quickly, is the governors who are here, just to recognize them from UDA. Governor Anne Waiguru, Governor Salim Vuria, Governor Mutai Kahiga, Governor Patrick Kaemba, Governor Jackson Mandago, Governor Stephen Sang, Governor Onesmus Njuki, Governor Dr. Hilary Barchok, and of course myself and many deputy governors that are present. Abdulakim Abud, deputy governors, Wesley Rotish, and Joash Mangi. Governor Kiptis of Baringo is also in the house, and many others I may not see. They are among the delegates. Nani huyo? Asimame nimwone. Waitito baba yao, asanti. Asanti.
Let me now bring in for 2 minutes Honorable Duale to come and give his message of congratulations. And Alice and Salim Furia should also be lining. 2 minutes each. Harambee! UDA! Alafu baadaye mtasema pesa mfukoni, haki kwa wote. My friend and brother, William Ruto, we have been in this role since 2010. But I think the election for leaders, this is going to be the most decisive election. This election will be a turning point in the history of Kenya. And why do I say so? This election will be between the ordinary citizens and the bourgeois, within the meaning of Stalin, the famous Stalin of Russia. This election will be about the debt, the 13 trillion debt, and more so the 7 trillion debt that was borrowed courtesy of the handshake brothers. This election will be decisive, and I want to speak for where I come from and the religion that I profess. This election will be about end to impunity and extrajudicial killings. Many Kenyans, never in the history of this country, under a robust Bill of Rights, their bodies are found in our best of our rivers, in Yala River and in Tana River. Many mothers in northern Kenya, and we will go to Wajir, Garissa and Mandera, and Lamu and Kwale. Many women have lost their brothers, their husbands, their sons, through organized extrajudicial killing. This government that we are going to form must stop and must protect the lives of innocent Kenyans. This election is going to be about protecting the 2010 Constitution. This election will be about those who tell us that for you to ascend to public office, your father and your family must have a history. This election will be very, very decisive, because for the first time in our country, a sitting deputy president was humiliated, both in his personal capacity and in the office that he holds, that the Constitution created. And I want to thank the framers of the 2010 Constitution that insulated the office of the Deputy President. If that was not done, today William Ruto will not be sitting here as the Deputy President of the Republic of Kenya. Let me make one confession. Confessions must be made and confessions must be stated. I was the best friend of President Uhuru Kenyatta and his deputy. And I remember one morning, in one of the most rare parliamentary groups
in State House that the president engaged me and he engaged me on his relationship with the deputy president. And he convinced me. Si lazima toboe. The president, for the first time that morning, we had a 45-minute talk, man to man. And the president told me for the first time there's something called split loyalty. That, Honorable Duale, you are the best of my best. You have delivered your duty as the first majority leader. But the problem is that you are a friend to William Ruto, and that we have completed the purge of the leadership in Parliament. We have sorted out Murkomen and his team and Susan. We have sorted out Ichungua and his team in the National Assembly. But I have been told, because of your split loyalty and friendship with William Ruto, the snake is still, the head of the snake is still in Parliament. And I had only one answer for President Uhuru Kenyatta, my very good friend. I told him I'm a man of God and I'm a Muslim and I have walked a long journey with William Ruto. I am ready to take a walk from your administration. I am ready to take a walk with the coveted constitutional office of the leader of majority than me being involved in your politics of deceit and betrayal and backstabbing. I shook his hand. I went and walked to the parliamentary group. I'll give you more when you get an opportunity to read the book that I'm about to complete. We must say in this election, that we are tired of politics of deceit, of betrayal, by more so those who occupy the highest office in our land. And my good friend, Honorable William Ruto, when you become a president, inshallah, I want to beg you, please don't allow brokers and drunkards and thugs who will work in your office to undermine and humiliate both the character and the person and the office of future deputy presidents who I am sure they are sitting among us here. You must stop that. And because you're a man of God, since 1963, when Jomo Kenyatta became president, since Mzee Moi's time, and now under President Uhuru Kenyatta, the common denominator in the Kenyan politics was none other than politics of deceit, backstabbing, and betrayal. That must end. And that's why over 145 members of parliament of the National Assembly from all regions and all communities and all religions, we stood on the high moral ground and say, we will not leave William Ruto at the slaughterhouse. We will not. Today is a good day, and my final comment is this.
It is very sad to hear Gideon Moi, who in my opinion is a product of corruption, who in my opinion, not the opinion of the people of Kenya, who is a product of corruption from the day he was born to now, is trying to give us a lecture and a scheme of work on how to fight corruption. And I am so happy that in the event, his proposal and suggestion on how to deal with the corrupt people passes, I want to ask my Senator Gideon Moi, you will be the first one to be hanged. Thank you very much. And also Mheshimiwa Vita Munyaka. Nani kama mama? UDA, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, and now the party leader of the United Democratic Alliance, and also nominated, elected as the party candidate for the presidency. Mama Rachel Ruto, distinguished delegates, all protocols observed. Your Excellency, I take this opportunity, like my colleagues, to congratulate you on this auspicious occasion that this floor of the National Delegates Congress has found it fit to give you the honors of leading the team. I am very happy on behalf of myself, the people of Kandara, Muranga, on behalf of the women of the Republic of Kenya. We want to assure you of the vote for women, and we shall move as the Women League, as Inua Mama, as members of parliament of the gender that I represent, to mobilize for this president in so far as we are able to move. Your Excellency, I know in the interest of time we request, but let me remind you that the National Parliament, both Senate and the National Assembly, were unable to ensure registration for the 2,000 principle. It would be unfortunate if I left this stage without reminding you, Your Excellency, and the leadership of the next government, that we are putting in place of 9th August 2022, that we shall expect inclusivity for women, for youth, and for gender, for, yes, may I hear yes from the women, persons with disability, and the youth will space and in your government, or our government. I like saying in our government because I consider myself in that government. Your Excellency, when they introduced you to us, people of Mlima, people of Kenya, they said you have unmatched record. They said you are eloquent. They said you have managed to do many things as cabinet minister. Your Excellency, he also said your record speaks for itself. After securing the second presidency, they called you names, they gave you names, they attempted hopelessly to assassinate your character. That is a legal terminology. They have not managed to assassinate your character because on this floor, the United Democratic Alliance has nominated you, has elected you as their presidential candidate. Are we going together with His Excellency? Your Excellency,
But I want to finalize and say, you have spoken to democracy. You have spoken to economic freedom. You have spoken to empowerment of the youth, empowerment of the people who are at the bottom. Your Excellency, in that journey, you need strong institutions, and you recognize the independence of our democratic institutions is necessary. You recognize that we must democratize the country once more, recalling that our constitution is under threat, both by this team, your competitors. Your Excellency, do not go that route. Remember, the rule of law is critical as you implement all those programs that you have promised this gathering. And we, the people of UDA, we shall support you in that journey, because without democratic institutions, without strengthening these institutions, Your Excellency, you may not succeed. I want to wish you well, and mambo bado, si ndio? Tuko pamoja, tunaenda pamoja. Thank you very much. Aya, Governor Salim Mvurya. And as Didimas Baraza prepares also. Asante sana Mheshimiwa Rais wetu mtarajiwa na mtakiwa wa 5 ambaye atachaguliwa tarehe 9 mwezi wa 8, Mheshimiwa Ruto, Mama Rachel Ruto, viongozi wa tabaka mbalimbali, wajumbe wa UDA na wa Kenya kwa ujumla, asalamu alaikum. Bwana asifiwe. Harambee. UDA. Mheshimiwa Naibu Rais na Wakenya wenzangu, leo tumekongamana hapa na tumetengeneza historia. Makongamano haya yamefanyika, tumeona makongamano, lakini hili kongamano la UDA limetia fora kwa sababu limekuwa na mambo maalum zaidi. Tumemwona rais wetu mtarajiwa na mtakiwa akiapa kiapo ya kutuongoza vizuri kwa usawa. Hatuyaona kwa wapinzani wetu. Hiyo inamaanisha huyu rais wetu ambaye amemteua leo atatimiza zile ahadi ambazo anaahidi. Tumeona wale wenzetu wanaotupinga wakituchosha na misamiati mizito zaidi, bila ahadi maalum ambayo wananchi wanaweza kuhakikisha wamewafuatilia utekelezaji wao. Wametueleza mambo ya Mandela Moment, wametueleza mambo ya ukombozi, wametueleza mambo ya 6,000 offhead. Lakini leo Mheshimiwa Naibu Rais, tukiwa wana UDA, mpango tunao, sera tunayo, malengo tunayo, walengwa tunao, na Wakenya wote wataweza kufaidika na mpango huu wa kumweka mwananchi kwa muhimu kwa mambo ya jamii. Wananchi wa Kenya tunayo mtafaruku na mambo mengi ya dhiki, na katika dhiki kubwa ni mambo ya uchumi. Kwa hivyo tukisimama hapa, tunawaomba Wakenya wote waweze kumuunga mkono Mheshimiwa Ruto na Kenya Kwanza, ndiyo uchumi wetu uweze kuhakikisha kila mwananchi anaweza kujitegemea maisha yake. Sisi ambao tunatoka mwambao wa pwani tuna matumaini makubwa na uongozi wako, kwa sababu tunajua kupitia uongozi wako zile kazi zote zinazofungamana na bandari ya Mombasa zitaweza kurudishwa kwa wananchi wa pwani. Tuna matumaini makubwa
kwamba yale mambo yote ya mashamba na dhiki ambayo imepata wananchi wa pwani, haki na usawa itaweza kutawala, kwa sababu tunafahamu hata wale wakisimama kule pwani watazungumza mambo ya shamba. Lakini tuko kiwa serikali ya nusu mkate, tunajua walikuwa na nafasi ya kusuluhisha, lakini hawakusuluhisha wananchi, walijisuluhisha wao kujipatia mashamba. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais mtarajiwa, Rais mtakiwa, tunakuhakikishia kutoka Vanga hadi Kiunga tutakuunga mkono, kutoka pwani hadi bara tutakuunga mkono, kwa sababu unazungumza lugha ya wananchi, unazungumza mambo ya kipaumbele kwa wananchi. Na Wakenya, ni nafasi yetu sasa kujikomboa kutoka na minyororo ya kigeugeu. Tumeona juma hili, Jumamosi, watu walipoweka sahihi mikataba, na tumewaona jana hata hawana tafsiri ya yale walioweka sahihi. Hata ule wino haujakauka. Tunasikia wengine wanasema ilikuwa ni azimio oka, wengine wanasema ilikuwa ni azimio, na mimi nasema hiyo ndiyo njia moja ya azimio kuzimia. Tunawaomba sana, tunawaomba Wakenya wenzetu, tunajua baada ya hapa hata huyu naibu rais ameitwa majina na wengi wataitwa majina, na waomba tuweni na msimamo, na msimamo huo uko ndani ya UDA, uko ndani ya Kenya Kwanza. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Asante sana. Mheshimiwa Munyaka atazungumza dakika moja, alafu tutasimamisha hiyo okay, atazungumza alafu tubadilishe program kidogo. Kwanza ni kupeana pongezi sana kwa Deputy President kwa kupewa nafasi ya kuwania urais, na sisi tuko na hakika utashinda. Kenyans are eagerly waiting for you to be the president of Kenya. And the Kenyans have suffered wakati handshake gasi imeenda juu, wakati handshake hata vijana wetu hawawezi cheza mpira kwa sababu Kenya has been banned by FIFA. Sisi hawawezi kuendelea kupigia na kusupport handshake wapate kula, maisha ya gharama yaendelee kuwa vile iko saa hii. Lazima tubadilishe, tuweke rais ambaye ataangalia maslahi ya wananchi, na huyo si mwingine ni Dr. William Samuel Ruto. Sasa Mungu awabariki. Asante sana. Tutabaki kidogo kwa ruhusa ni kwenda kwa niaba yake ni mwalike Earthquake Mheshimiwa Musalia Mudavadi, kiongozi wa ANC, aje aseme machache. Tumkaribisha na sana delegates wa UDA, ndugu Deputy President,
Madam Rachel, ndugu zangu wa siasa na wanasiasa wote ambao hapa na wale wanatusikiza kutoka kule. Mwanzo, ndugu yangu Deputy President, nataka niseme hongera. Congratulations on your being nominated and elected as the flag bearer of this very vibrant party, UDA. Your team has done a wonderful job. The party members have done a wonderful job. The party members have stood for Kenyans and with Kenyans. Jambo la pili, Madam Rachel, wacha nikwambie, your husband has spoken well. He has spoken well. He has spoken to our hearts. He has spoken to Kenyans. And he has spoken to all men and women of goodwill in this country. Mimi nataka niseme kwa niaba ya chama cha ANC kwamba tuko na furaha kwa sababu tarehe 23 Januari Mheshimiwa Samoei William Ruto na viongozi chungu nzima wakina Gachagua na wengine kutoka kwa UDA walikuja kwa kongamano la ANC na tulifurahi, tukajua kwamba hapa sasa tuko na partner ambaye tukishirikiana, tushikane mikono, tukishikana pia na ndugu yetu Ford Kenya, tukasema mbele. Na leo niko na furaha, nazidi kuona tunapanuka. Sisi tumekuja pamoja vile Deputy President alieleza kwa sababu tunataka maisha ya Wakenya ibadilike. That is the primary objective of coming. We came together because we want food to be affordable. We came together because we want the Kenyan dignity to be restored because he or she can pay school fees for their children. We came together because we want justice in our country. We do not want justice for the rich and a different justice for the poor. We want equal justice for all. So we are to say we stand in solidarity with the decision that has been made by the UDA party in putting forward their best foot forward today as their flag bearer for the position of presidency in the Republic of Kenya. Ndugu yangu, Kenya is facing challenges. The economy is one. The Deputy President has talked a lot about the shortcomings of governance in this country, whether at the judiciary level or other institutions. He has spoken, and he has spoken nothing but the truth. We must send a clear message that we intend as partners katika Kenya Kwanza, working hand in hand to make sure resources of this country shall be utilized as they should be utilized in accordance with the Constitution and for the direct benefit of the people of Kenya. The President of Kenya must be there to serve all. The Deputy President has said the big businessman and industrialists creating jobs must be protected. But he has also said, in equal measure, the young and the budding business must also be supported and protected. Who else do you want to work with? Who else do you want to work with? Munataka kufanya kazi na nani? Munataka kufanya kazi na nani? Munataka kufanya kazi na nani?
Sasa nataka tena niulize, kuna wakati the late Motho nadhani ama wengine hapa, Saitoti akisumbuliwa hapa Kasarani, silikuwa hapa na wakasema Kasarani. Leo tumekuja hapa kuambia tunataka tuoshe hiyo kisirani ili Kenya iwe sawa na tusipate serikali ama kiongozi ambaye atadhulumu wengine kwa sababu yeye yuko kwa mamlaka. We want this message to go out. We want leaders who will show humility and respect for others. And we want leaders who will not betray others. Finally, tuko na agenda kubwa ambayo inatuweka pamoja. Kuna agenda ya uchumi, pia kuna agenda ya kisiasa. Kuna mambo mengi, sera nyingi. Na katika Kenya Kwanza, tukiungana na UDA, tunataka sera zetu zijumuishwe, hatimaye tuwe na manifesto moja ambayo ni ya Kenya Kwanza, ambayo itakuwa imetuweka sisi sote pamoja, na tuende na hiyo. Na inshallah tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu serikali itakuwa ya Kenya Kwanza, na tarehe 10 itaanza kuhudumia Wakenya vilivyo. Nataka pia nidhibitishe kwamba vile Deputy President amesema hapa na vile sisi tumesimama, we do not want a puppet regime and we do not want puppet leaders. Hatutaki kamwe kuambiwa kwamba tumewekewa kiongozi ambaye mtu anashika remote control, akisema pause una pause, akifinya bright unaweka bright, akifinya dark inakuwa dark, akisema zima anazima. We do not want a remote controlled leader in this country. We want a leader who is hands-on. Tunaelewana kabisa? Sasa ndugu Mvurya, wewe unazungumza mambo ya Kiswahili kikali, umetuchanganya bana. Lakini nataka niambie wa Kenya, there is something which the President has spoken to, which we must free ourselves from. There is something they call the Stockholm Syndrome. Nirudie. There is something called the Stockholm Syndrome. Kwa kifupi, Stockholm Syndrome ni ile hali unawekwa kwa sababu mtu amekuteka nyara, anakuumiza, anakusumbua, anakutusi, anakuangaisha, lakini wewe bado unaenda na imani kwamba huyo ambaye ameniteka nyara ndio ataniokoa. Tunaelewa kabisa. Mimi naungana na Deputy President, tuondoe wa Kenya katika kwa hiyo hali ya Stockholm Syndrome ya kufikiri kwamba wale ambao wana uwezo, wana mamlaka ambao wamepewa, wakitufinya, wakitusumbua, ati hao pia ndio watatuokoa. La, sisi wenyewe tujiokoe tarehe 9 mwezi wa 8 kupitia kwa kura, tuambie wa Kenya tumejiokoa. Tunaelewana kabisa? Zungusha mkono. Zungusha mkono. Earthquake. 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 Asanteni sana. Wacha nichukue nafasi hii kabla huyu kiongozi hajaketi chini, nimshukuru
huyu muungwana Musalia Mudavadi, wakati mambo ni magumu, akiambiwa ya kwamba hawezi kusimama na sisi, yeye alivunja minyororo ya wale watesi wetu, akavunja ngome ya wale ambao wameteka nyara taifa letu la Kenya, na akasema atafanya kazi na Mkenya yeyote bora wanakubaliana kisera. Katika mkutano huu, rafiki yangu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, I want with a lot of gratitude to thank you for making it possible for all Kenyans to work together. It is your decision, and that of my friend Moses Wetangula, that has given rise to this new paradigm that Kenyans can work together. And I use this occasion, brother, to tell you, we will pay you in equal measure one day. Asante sana. Wacha nichukue pia nafasi hii niwaonyeshe kwanza. Wacha wewe Kimani Kishungwa kuja hapa. Nataka huyu Kishungwa, nataka wabunge wote, alafu niite wale viongozi wengine wamebaki hapo. Nataka all our members of parliament, wewe Kimani, nataka watambue kila mbunge wasimame. Nafikiri sijui watafanya namna gani. Can everybody stand up, members of parliament, please, with a lot of majina yao yote. Anza. Aya, asante. Toka hapa upande wangu wa kushoto tuko na mama Rehab Mukami, Nyeri County. Next to her, Oscar Sudi. Na Mheshimiwa wa Ruiru ambaye amejiunga na sisi siku ya leo, Mheshimiwa Keng'ara. Mheshimiwa wa wimbo wa Kigeugeu, na ni nyinyi mlisema hayo mengine sio yeye, Mheshimiwa Jagua. Mheshimiwa Peris Tobiko from Kajiado ambaye anasimama governor Kajiado. Mheshimiwa Wainaina Jango Thika Town ambaye anasimama governor Kiambu. Mheshimiwa Kalasinga Majimbo kutoka uko Bungoma. Mheshimiwa Chris Wamalwa anaye pia agombea kiti cha ugavana Trans Nzoia. Mheshimiwa Gathoni wa Mushomba kutoka Kiambu anayegombea kiti cha Githunguri. Mheshimiwa John Paul kutoka Imenti, Igembe South. Mheshimiwa Florence More kutoka Kericho Women. Mheshimiwa Vincent Kemosi hapo nyuma yake. Mheshimiwa Shadrack Mose. Mheshimiwa wa kwanza Hustler Nation Msambweni, Mheshimiwa Faisal. Mheshimiwa Didmas Baraza mwenyewe. Mheshimiwa wa Maua kutoka Maragwa. Mheshimiwa Sosion kutoka Bomet. Mheshimiwa Haika kutoka Taveta. Msigi Haika. Mheshimiwa Benja Tayari from Kinango. Mheshimiwa Kingangi from Mbere South. Mheshimiwa Charity Kadhambi kutoka Njoro. Mheshimiwa Koimburi Juja. Mheshimiwa Githua wa Mashukuru Kavete. Mheshimiwa Ken Aramat Narok East. Mheshimiwa Mheshimiwa wa Chepalungu Kosgei. Mheshimiwa Tuwei kutoka Mosop. Mheshimiwa Benjamin Gadhiru Embakasi West. Embakasi Central, sorry. Mheshimiwa Kenuthi Agashove from Subukia. Mheshimiwa Kawajiko
la UDA kutoka Kiambaa, Mheshimiwa shangazi wa taifa Aisha Jumwa ambaye pia ni gavana wetu wa Kilifi, Mheshimiwa Tongoyo kutoka Narok West, Mheshimiwa gavana mtarajiwa wa Embu County Mheshimiwa Cecily Mbarire, Mheshimiwa Gong mwenyewe, Mheshimiwa Ngeno kutoka huko Narok, Emurua Dikir in Narok, Mheshimiwa GK from Ndia, Mheshimiwa Koech Amasonko mwenyewe kutoka Belgut, Mheshimiwa Simba wa Mombasa Mohamed Jichopevu Ali, Mheshimiwa William Cheptumo Baringo North, Mheshimiwa Benjamin Washiali Mumias East, Silvana Sosoro kutoka Kisii, Swag Master mwenyewe Embakasi West, Mheshimiwa Nanok from Turkana West, Mheshimiwa wa Meli from Nandi, Mheshimiwa Karemba Musangi from Embu Runyenjes, Mheshimiwa Mama from Naivasha, Mheshimiwa Lilian Tomitom from Westport County Women, Mheshimiwa Wajiro Wachelule kutoka Nakuru County Women Rep, Nominee 001 Mheshimiwa Ole Sankok from Narok, Mheshimiwa aliye nyuma yake Saimo ambaye anagombania kiti cha Starehe, Generali mwenyewe Lang'ata Nixon Korir, Mheshimiwa wetu kutoka Webuye Dan Wanyama, Mheshimiwa Beatrice Adagala from Vihiga, Mheshimiwa Faith Gitau Nyandarua, Mheshimiwa Kamuren from Baringo South, Mheshimiwa Beatrice Nkadha Barakanivi, Mheshimiwa Wajikoa Muhea ambaye atangoa Kimunya Mungo na Arivalivu Atupwe na Mheshimiwa wake Bibiri, Mheshimiwa Hatib Mwashetani Lungalunga, Mheshimiwa Anab from Garissa County, Mheshimiwa Soipan Tuya Narok County, Mheshimiwa kutoka Baringo ambaye ni Wayala pia Mheshimiwa Jamatia, Mheshimiwa Tekla Tum from Nandi. Who is that? Oh, Koros Kipsengeret kutoka Kericho County, Mheshimiwa Halima Musheke kutoka Meru County, Mheshimiwa Murugara Dharaka constituency Dharaka Nithi, Mheshimiwa Gishimu from Geshugo constituency, Mheshimiwa Munyaka ambaye alikuwa hapa Machakos Town, Mheshimiwa Mama Ephraim Hassan County, Mheshimiwa Mama Beatrice Cornes kutoka Bomet County, Mheshimiwa ndugu yetu Owen Baya kutoka Kilifi South, Kilifi North, Kilifi County, Mheshimiwa kutoka Bomet County Women Rep Mama Joyce Korir, Mheshimiwa ambaye anagombania Senator wa Meru Kadhuri kama Shinani, Kadhuri Murungi kana Kadhuri kama Shinani, Mheshimiwa Kabeabea from Tigania East, Mheshimiwa Mathias Robi kutoka Kuria West, Mheshimiwa Dr. Twitoek from Mogotio. Sunguya amevaa kofia hajulikani. Mheshimiwa Sunguya from Kajiado West, Mheshimiwa Mushira from Oljororok, Mheshimiwa rafiki yetu from Bore Redekere Muruidhania,
Mheshimiwa Kiringo from Igembe Central. Mheshimiwa rafiki yetu Mheshimiwa Raso from Marsabit. Mheshimiwa Peter Lochakapong from Sigor in West Pokot. Mheshimiwa ambaye pia anasimama Governor Baringo, Mheshimiwa Lesonet mbunge wa Eldama Ravine. Mheshimiwa ambaye pia ni mgombea wetu wa kiti cha gavana kutoka Turkana, Mheshimiwa Lodepe. Mheshimiwa KK anasimama kiti cha bunge Kinangop. Mheshimiwa Martha Wangari ambaye ni mbunge wetu wa Gilgil. Mheshimiwa Speaker wetu wa Nyeri, candidate wa UDA Mokorweini, Mheshimiwa Kagushia. Mheshimiwa Dende Nyoro Keharo. Mheshimiwa Sakwa Bunyasi. Mheshimiwa Alfred Agoy. Mheshimiwa Kawaya Engineer Musioka from Machakos, Mwala in Machakos. Mheshimiwa Manoti ambaye ni candidate wa governor wa UDA Kisii. Mheshimiwa Ezekiel Machogu, not Manoti. Mheshimiwa dada yangu kutoka Thika, Alice Ng'ang'a wa Thika. Mheshimiwa Simba Jike kutoka Laikipia East. Mheshimiwa Kate Naroguru. Mheshimiwa Jagagua kutoka Mbere North. Mheshimiwa nominated member Gideon Kosgei. Nani? Mheshimiwa women rep wetu wa Kajiado, Mheshimiwa Janet Teya. Na Mheshimiwa wa Mathira Rigathi Gachagua. Asante sana Mheshimiwa. Leader of majority. Najua kuna leader wa minority within the majority party. Huyo ni Kimunya. Leader of majority and the majority leader Aden Duale. Mheshimiwa Pukose na Mheshimiwa Rono. Na baba yao alikuwa mbunge wa Kabete. Wengine watakuja kujulishwa, na mimi naitwa Kimani Ichung'wa, mbunge wa Kikuyu. Asante sana Bwana Kimani Ichung'wa. Wakati tutakuwa tunatafuta leader of majority, weke application, unaweza kupita. Sasa wacha nimuite ndugu yetu, rafiki yetu, na kabla sijafanya hivyo wacha niulize waheshimiwa MCAs, members of county assembly ambao wako hapa. Jameni, simameni tuwaone, hebu nione kama ninaweza ku wapi makofi ya MCAs wetu jameni. Pongezi sana waheshimiwa. Kama ningejua majina yenu ningewataja, lakini mkubali tu. Asanteni sana, pongezi. Tuko hapa pia na speaker wa Kiambu County. Hebu speakers wale wako hapa. Speakers wale wako hapa. Niko na speaker pale wa Baringo County, Mheshimiwa Bwana Dawa. Niko na speaker wa Nyeri, ndugu yetu hapo, na niko na speaker wa Kiambu Bwana Ndisho, na amini speakers wengine. Tuko na Mheshimiwa Yusuf Chanzu hapo. Bas, wacha nimuite ndugu yetu party leader wa chama ambayo ndio chama ya zamani zaidi kwa vyama vyote karibu Kenya sasa, chama ya Ford Kenya, Mheshimiwa
Excellency William Samoei Ruto, Mama Rachel, na delegates wote wa UDA, viongozi wa vyama mbalimbali. Mine will be very brief. Kwanza kabisa, hongera Your Excellency for the enormous responsibility that your party has placed on your shoulders. I have no doubt you have the capacity to carry. Your Excellency, those who wanted to disgrace you, you enormous and amazing grace. And today, as we stand here, I'm sure they are in a corner of shame in the history of our country. I want to tell you, Your Excellency, that in many life experiences, when you become a target of vitriol, malice and hate, you believe in the living God. And there is a common saying that what you may think is your tragedy is in fact God's strategy for you. And God's strategy was that you have this bad friend take you through for Kenya to see that you are a person vilified in prison whatsoever, howsoever. And as we stand here today, I want to tell you that the decision made by UDA in the presence of all of us here assembled and the moving speech that you have made here defines you as different from them, because you have emphasized that we must have production before consumption. They emphasize consumption without production. And our country will never grow unless we pay attention to production before consumption. And my party, Ford Kenya, and all the parties that have come at the table to work with you, we know that we have made the right decision, but we even know that Kenyans have the trust and confidence in you. The other day I met a friend from the other side. He came to me sporting a distinctly Hitler mustache. And I asked him, how are you going to win these elections? His answer was very simple. The state is with us. And I want to tell them, the state is with you, the people are with us. And when the people make a decision, we can only remind, as I finish, that the leadership that is now caged in a corner should read the history of Embaraka. They should read the history of Embarkanut, who was born in 994 AD. And who lived with such grandiose ideas of leadership and power that he believed he could order the tides to recede when the tides were coming. And we have a leadership today that believes they can order the tides to recede when the tides are coming. I want to tell you here today that the tides are not at sea, the tides are the people of Kenya. Na watapita na nyinyi mupende
people take their power, no army will stand in their way, no police will stand in their way, no money will stand in their way, no malice will stand in their way. We shall overcome and we shall make Kenya great again. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mheshimiwa. Let me ask our brother, Mheshimiwa William Getao Kabogo. Asante. Jamii hii ya UDA mkiongozwa na Mheshimiwa Rais wa tano, Mama Rachel na jamii yako, viongozi wote walio hapa, itifaki zote zikiheshimika. Mimi Mheshimiwa William, my very good friend, nimekuja hapa mimi mwenyewe kama kinara wa chama chetu cha Tujibebe wa Kenya Party, na sikuvurutwa wala sikusukumwa mtu yeyote yule, kwa hili yangu mwenyewe. Na mimi ni mtu wa hapa jimbo la Kiambu, mlima wa Kenya, na nitakuhakikishia hapa, mimi sijapotea njia kamwe. Na nataka niseme kinaga ubaga, kama kuna mtu anasikia uchungu kuwa mimi nimefika hapa, ndamwambia pole sana. Mimi nataka niwakumbushe hawa, miaka 6 hivi imekwisha, mimi nilimchanua William, nikamwambia ndugu, jikakamue. Ukingoja kiti ati kwa sababu uliambiliwa haitapatikana, tafuta. Na akanijibu akasema, kutafuta mimi najua, si wewe unajua, hii tunaendanga na wewe. Tukishikilia mahali tuliko sahihi, I can tell you without a doubt, Rais wa 5 wa Kenya ni Mheshimiwa William Ruto. Pia niwaambie, msije mkasema hatukusema. Kama kuna mahala kura zitamiminiwa kwa William Ruto ni hapa mlimani. Yale Mheshimiwa Ruto amesema hapa, mimi yamenibamba. Haswa ati kwa kinyang'anyiro kuna wale ambao wangependa kubadilisha katiba na kuna wale ambao wanapenda kubadilisha maisha, uchumi wa hali ya Kenya vile ilivyo. Mimi sitasema sana, lakini nashukuru tumetoka hii safari mrefu sana tangu siku za KANU, na nina imani yale umezungumza hapa yatakuja kufanyika, na ikifanyika kutakuwa hakuna haja tena kutafuta kura. Ikifanyika Kenya itakuwa imekaa starehe. Pia nishukuru kiongozi Mheshimiwa Mudavadi, tumekuwa tunazungumza nje tu moja. Mimi nilikuwa katika NDC yake, and I hope Your Excellency you will find time to come to mine. I will. Because I was his competitor before. I wanted to be president, lakini nikaona huyu ataniabwaga tu mara moja.
nikasema niwache kwa sababu hakuna haja ya kung'ang'ana na ndovu. Kwa hivyo siku ikifika, siku tulikuwa hapo, uliona tulikuwa tumeenda hapo, mimi, Gideon Moi alikuwa pale, Alonzo Musyoka alikuwa pale, Jimmy Wanjigi alikuwa pale. Nikasikia kidogo watu wanaulizana kwa nini tumekaa hapa na hatukujua William anakuja. Sasa nikamwambia nyinyi ndio mnajua, mlikuwa na yeye. Sasa mataka mimi nitoke niende nitoroke kwa nini? Nitoroke kwa sababu ya William Ruto. Kwani anakula watu? Mimi sikutoroka, nilikaa na tangu hapa nikaamua barabara ni hii. Sisi tutatembea na wewe mpaka mwisho. Ombi tu, na nilikwambia juzi, usije ukateleza ukasahau ukatufanya vile umefanywa, ni uchungu sana. Au wasemaje nyinyi? Si namna hiyo. Niruhusu Mheshimiwa Rais niweze kufundisha hawa salamu ya jibebe. Umeniruhusu? Nikisema harambee, sema tujibebe. Nikisema tujibebe, useme tujenge taifa. Harambee! Jibebe! Tujibebe na UDA, kazi ni kazi. Tujenge Kenya, Kenya kwanza. Asanteni. God bless you all. Thank you. Thank you very much, my brother William. Wacha nimhakikishie huyo muungwana ya kwamba sitafanya vile nimefanywa. Nakubaliana. Na kusema ukweli, yale Kabogo amesema, yeye ndiye alinipatia leakage. Akaniambia usingoje ati umeahidiwa, tafuta. Asante sana my friend kwa kunipatia leakage. Kama ningengoja ningezama. Wacha sasa nimuite ndugu yetu, dada yetu, Gavana Minji wa kutoka kule Kirinyaga. The fifth President of the Republic of Kenya, Excellency, the incoming First Lady of the Republic of Kenya, Mama Rachel Ruto, leaders of Kenya Kwanza, Your Excellency, Mudavadi, Wetangula, and all the leaders joining us today from the various parties, and all the UDA members, good evening. Today is a significant day in the Republic of Kenya, because if it was up to the powers that be, today would not have happened. For a long time, they have tried to kill the dream of the hustler nation. But we thank Your Excellency William Ruto and the team that has held the fort for the last 2 years to get us to the place we are at today. We have every confidence in the presidency of William Samoei Ruto in the next 147 days that are coming. We have seen his person. He's a disciplined person. He works hard. We are inspired by his diligence and humility. And I will say that because I have worked with him in cabinet, and now we are on the same side of the divide,
under the UDA party. As women of Kenya, we want to assure you of our profound gratitude for the support that you give us. There are many women who have taken the challenge to stand for seats from the governors and MPs because of your encouragement. Indeed, Your Excellency, the icon for your campaign for UDA is one of Mama Mboga, meaning you have put women right at the center of your development agenda. And therefore, we thank you as women and assure you of our support. For us who are from Mount Kenya, and especially those who stood with the current exiting regime, and I say exiting regime, we have gone through tremendous persecution because of the choice of standing with William Samoei Ruto. But we have refused to be traded wholesale to a side that has no agenda. We have refused completely at this time to move to a side that has no plan for the people of Kenya or for this country. Not at this time. And we are telling the government of Uhuru Kenyatta and those on the other side, not at this time. Sio wakati huu. Not at this time when the price of fuel and food is at its highest. Not at this time where the economy is suffering under a huge debt. Not at this time when there is state capture and our institutions have been weaponized, as you have had, to which hand those who have divergent political views. We have refused as Mount Kenya to move to that side, and especially not at this time. And so we say, as people of Mount Kenya, we will stand with one William Samoei Ruto. We will stand with William Samoei Ruto because he has a plan for this country. We will stand with William Samoei Ruto because he has a vision to uplift the people who are the lowest in this country. And therefore, we want those of us who have not made their mind, especially in our region, where they have a good deed is paid with a good deed. We will repay him with a good deed. Tulisema 10 yetu na 10 yake. Sisi tumeamua lazima tupatie William Samoei Ruto 10 zake. Kwa hivyo tamalizia hapo nikisema asante sana and want to assure you, Your Excellency, of our support, and no matter the persecution, even if they arrest us, even if they charge us, watubanduki kwa UDA, and we will not move away from the side of Kenya Kwanza. God bless you and God be with you. Asanteni. Thank you. Wacha sasa nimkaribishe ndugu yetu kutoka Safina, Jimmy Wanjigi. Karibu sana. Karibu. Kila mtu from bottom twende up. Bottom twende up. From bottom twende up. Bottom twende up. From bottom twende up. Bottom twende up. From bottom twende up. Aya, kuna wimbo ambao mlikuwa naimba, yote ya rudia, yote yawezekana, yote yawezekana, yote yawezekana, yote yawezekana. Asanteni sana. Your Excellency, the Deputy President and Mama Rachel, it's good to see you again. Wana UDA, nafikiri niseme msemo wenu, UDA, UDA, UDA. Na Bwana Deputy President, I think you should allow me to say yangu ya Safina.
Haya, nikisema safina mnasema fagia wote, na nikisema fagia wote mnasema tuomoke pamoja, na nikisema tuomoke pamoja mnasema kwa njia safi safi sana. Haya, tuanze. Safina, safina, fagia wote, tuomoke pamoja. Asanteni sana, asanteni sana. Hii ni joto ya Kenya hapa, naona imejaa. Your Excellency, my good friend, the Deputy President, yangu yatakuwa machache leo kwa sababu hii ni siku yako. We came to listen to you kwa sababu we are men of ideas. Na leo umezungumza vizuri sana. Umetaja the problems we are facing in this country going forward. Hizo challenges tulishikana na wewe in the year 2013. Unajua historia saa ingine ni nzuri kidogo, si ndio? Nizungumze ama sizungumze? Nizungumze. Bwana Deputy President, in 2006 we met and we were introduced together by a man called Charles Kiter. Sijui kama yuko hapa. Waziri Charles Kiter. And in 2007 wakati kulikuwa wajamaa hapa Nairobi ambao walikuwa natafuta rafiki yangu William Ruto, alikuja kwangu kujificha. Simu nipigie makofi. Hapa Nairobi kulikuwa na organization inaitwa Mungiki, na walikuwa natafuta yeye. Ni kweli ama si kweli? Alikuja kwangu piche, atoka kwangu askari. Mimi ndio niweza yeye. Saidia huyu jamaa anaitwa Odinga. Saidia Raila Odinga. Kwa sababu alikuwa ametemwa kisiasa ya MOU of 2002. Saidia yeye. Tusonge. Rafiki yangu nieleza ameanza kusema mimi sasa anapeleka mimi huku nje pahali inaitwa Hague. Amesema sasa mimi si rafiki, mimi ni nani? Ni adui. Ni adui. Tulipigania mambo yake na sasa mimi ni adui. Akaniomba, ndugu yangu Jimmy, nishike tafadhali. Sijui kwa nini, unajua saa ingine mtu anaangalia roho ya rafiki yake, si ndio? Aliangalia roho yangu. Hata walikuja na huyu Isaac Ruto hapa. Aliangalia roho yangu akasema huyu ndio ataokoa mimi. Kweli ama si kweli, Bwana Deputy Rais? Kweli. Simu unasikia? Yeye amushika hii vizuri. Yeye ndio alileta uhuru hata kwangu. Yeye ndio alileta Uhuru Kenyatta kwangu. Uhuru nilikuwa namjua tukiwa watoto shuleni, primary school, high school, lakini kisiasa hatukuwa tumeshirikiana hata kidogo.
Bwana Deputy President alimleta kwangu akasema labda hii kitu tunaweza fanya kazi pamoja. Nitoboe. Akasema hii katiba imebadilika kidogo, naona labda tunaweza pata runoff. Huyu ashike mlengo moja na mimi nishike hiyo ingine. Nikamwambia hiyo ni sawa, lakini niko na wewe. Niko na nani? Na wewe. Najua yeye ni Mkikuyu kama mimi, lakini niko na wewe. Kwa sababu hii mambo ya kisiasa simjui sana. Simjui sana. Akasema nitakushika huko hapa. Let me tell you zanguni. Ile about from 2010 to 2013 March. Hatujaona kitu kama hiyo. Na ilikuwa ya wananchi ili tupate peace kwa nchi hii. Wazungu walikuwa natupiga. Kulikuwa na prime minister alikuwa natupiga. Na nakuambia huyu ndugu yangu alisema wakati huu, wewe ukinionyesha namna hii ndio nitatembea. Ukikataa hata mimi siwezi kwenda. Kweli ama si kweli, Bwana Deputy Rais? Kweli ama si kweli? Kweli. Aha. Niendelee. Hata Musalia hapa rafiki yangu tulijaribu yeye. Na yeye anajua mimi ndio nilikuwa chairman ya mkutano ambao tulikuwa nataka kuja pamoja. Akadanganywa na watu wengine. Akaenda. Kudanganywa. Haya. Sisi tulifaulu 2013. Tupigie makofi. Kwa nini tulifaulu? Haya, tulikuwa na wengine wale walikuwa hapo. Kulikuwa watu wengi ambao waliunga hii mkono ya Ruto. Lete nikuambie, kwa sababu tulikuwa naona ni maisha yao tunatengeneza, si ndio? Na maisha ya Wakenya. Ilikuwa mwaka moja tu, by the end of 2014, rafiki yake ambao alileta kwangu alianza kunitema. Mimi sasa nikawa mimi naitwa cartel. Mimi naitwa sijui nini. Nikaenda kwa rafiki yangu nikamuuliza, sasa hii ni nini? Hii ni nini? Akasema, wajua hapa, unajua mimi ni deputy rais, na nikiwa deputy president lazima nifuate vile rais anasema. Jimmy, nafikiri mimi nitakusaidia huko nyuma, lakini wewe jikinge. Nitakusaidia huko nyuma, lakini wewe jikinge. Munasikia? Niendelee? Haya. 2017 nikashikana na ule mjamaa ule mwingine. Na ule mwingine 2017 tulienda mbali mpaka handshake. Kuingia kwa handshake, hata yeye akaanza kutema nani? Mimi. Akaanza kutema mimi. Na mimi nataka kuambia wananchi wa Kenya hivi, mkiona viongozi wakitemwa, ni nyinyi mnatemwa. Wakati tulishikanisha watu wa Kenya wakapiga wazungu, watu wa Kenya waliunganisha ili wachape wazungu waondoke kwa nchi. Na wakati huo
ni vizuri mjue kuna family mbili ambao walishikana. Family ya Raila Odinga, Jaramogi Oginga Odinga. Hiyo ingine ya Jomo Kenyatta. Na hizo family mbili zimekuwa kwa presidential ballot since 1963. 1963 muliona Jomo Kenyatta, kweli ama si kweli? 1997, the second presidential election, muliona Jaramogi Oginga Odinga, kweli ama si kweli? 1997, muliona Raila Amolo Odinga, kweli ama si kweli? Haya, 2002, Uhuru Muigai Kenyatta, kweli ama si kweli? 2007, mwanawe Jaramogi Raila Amolo Odinga, 1997, kweli ama si kweli? 2013, Raila Amolo Odinga, Uhuru Muigai Kenyatta, kweli ama si kweli? 2017, Raila Amolo Odinga, Uhuru Muigai Kenyatta, kweli ama si kweli? Sasa mwaka huu umeona kwa debe moja. Umeona kwa debe moja inaitwa Azimio. Wananchi wako wapi? Wananchi wako wapi? Wananchi wako wapi? Wananchi, mimi nauliza nyinyi wananchi wote wa Kenya. Hiyo debe tuitupe, tuipige kabisa, iondokee kabisa sisi. Iondokee sisi. Hiyo siasa yao ni siasa ya dhuluma, si siasa ya ideas. Na mjue ya kwamba hiyo debe hata si rafiki yangu ambaye alikuwa Raila Odinga, hapana. Mwingine anataka tamu yake ya tatu. Anataka tamu ya tatu. Kinyume cha sheria ya Kenya. We must be very clear. We are coming together on ideas of the people of Kenya, not on families hapa. And I want to say categorically, si ati ni mahaslas tu, hata hiyo duale unasema mambo ya bourgeoisie, wako upande mwingine. Hiyo ni ya families. Hiyo si ya wananchi ambao hata wako na hela, hapana. Hawa ni ya families. It is here that the people of Kenya have been oppressed. And the time now has come to say, no more, no more, no more. Asanteni sana. Thank you. One thing I must say, we are good friends, and we are good friends. I am standing for the presidency of the Republic of Kenya through Safina Party. We are talking. We are talking. But it is important to understand that my ambitions are still going forward. But we are talking. Mushika vizuri. Kwa sababu wananchi wako hapa, wao wengine wachache wako huku, si ndio? And I want to invite William Ruto to my Safina NDC next week. I hope utakaribu. Asante sana. God bless you. Wish you all asanteni sana. Haya. Nataka nimwambie rafiki yangu Jimmy before you go. Huyu Jimmy, mara nyingi nimewaambia Wakenya historia ya mimi na rafiki yangu Uhuru Kenyatta kukubaliana tufanye kazi pamoja. There were only 3 people in that meeting. It was Uhuru Kenyatta, William Ruto, and Jimmy Wanjigi. This man here. So, akisema tumetoka mbali ni kweli. Maybe one more thing I should say is that the agreement, the written agreement between Uhuru Kenyatta and William Ruto, the original, this man has it. Na utarudisha lini wewe? The original huyu mungwana yuko naye. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli, ni kweli.
Haya ya mwisho, vile yeye amesema ni kweli. Kulifika wakati nilimwambia mimi ni mdogo wa rais. Si ni kweli? Si ni kweli? Na hata leo mimi nakwambia Bwana Jimmy, unajua Uhuru Kenyatta ni rais wa Kenya na ni mdosi wangu. Kwa hivyo hata wakati tunaimba tusiseme yote yawezekana bila Uhuru Kenyatta. Na waomba kwa heshima, tafadhali. Asante sana. Haya, wacha nimuite shangazi wa taifa. Shangazi wa taifa anaitwa Aisha Jumwa. Asante sana Rais wa 5 wa Jamhuri yetu ya Kenya. Nichukue nafasi hii ya kipekee nikupongeze sana kupewa wadhifa wa kupeperusha bendera ya chama chetu cha UDA mwezi wa 8. Nakupa hongera na tuko pamoja na wewe. Mama Rachel Ruto, nikupongeze sana. Umetulelea, umetulindia na leo umetulea rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, na tunakupa kongole na tunazidi kukuomba sisi kama jamii ya akina mama katika taifa letu la Kenya uendelee kumpa support rais wetu wa 5 wa Jamhuri yetu ya Kenya, na sisi tutazidi kumshikilia. Mimi nataka niseme hivi, naibu wa rais wa Jamhuri hii ya Kenya kwa sasa, William Yimila, aliimba akasema, hapa nilipo sio ndoto yangu, naenda viwango vingine. Naibu wa rais, hapa ulipo unaenda viwango vingine. Mimi nataka nikuambie, kuahidi kama viongozi katika taifa letu la Kenya, ulikizungumza leo kimetutia imani. Tumeona kiongozi ambaye ako tayari kubadilisha nchi hii yetu ya Kenya, kwa sababu umezungumzia uhuru wa taasisi ambazo ziko katika nchi yetu ya Kenya. Sisi uhuru ambazo zimeshikiliwa mateka kuumiza watu wasiokuwa na hatia kwa sababu wako na maoni tofauti. Tumepitia moto sisi, lakini tumesema liwe liwalo, hatutarudi nyuma. Na tunataka kukwambia, tunakutia moyo, tutatembea na wewe, tumekukubali, tutakufanyia campaign, tutakupigia kura, tutalinda kura na watakutangaza kwa sababu utashinda. Naibu wa rais, hatutakuacha. Hilo tunakuahidi. Kama ni wakati mbaya umepita, mahali ilipofika lazima watatii, kwa sababu sisi tumeamua kutembea na wewe bega kwa bega. Sisi wa Pwani, uchumi wetu ulitolewa Pwani ukaletwa Naivasha kwa shamba la mtu binafsi. Watu wetu kule Pwani wanahangaika, mashamba yetu tumedai, miaka nenda miaka rudi, hayawezi kupatikana. Kama alivyosema Duale, mtu ako na guts ya kusema ati fulani ni mwizi, wakati wewe mwenyewe umezaliwa wizini. Wakati wewe mwenyewe ujauzito wako ulikuwa wa wizi, ukazaliwa kwenye wizi, ukakuwa kwenye wizi, mpaka leo unaendeleza wizi, alafu unasema mtu mwingine ni mwizi. Naibu wa rais, wanawake kama sisi tumejitoa, na hii Kenya iko tayari. Tutatembea na wewe
tumeongea. Maana mimi kama Aisha Juma kama mwanamke niko na kura ngapi? 3. Niko na yangu, ya mume wangu, mwanangu. Kwa hiyo mimi nikisema hapa nilipo niko na kura ngapi? Niko na kura 3. Na kila mwanamke, naibu wa rais, tunakuahidi hii serikali tutaiunda pamoja. Hayo yanayozungumzwa yasikutishe, yasikutishe. Shikilia usukani, tumekuvisha kofia, tutatembea na wewe, tutakufanyia kampeni kwa sababu ndio zipo, nguvu zipo, ajenda ipo na rais yupo. Kwa hayo mengi machache, UDA! UDA! Kazi ni kazi. Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana shangazi wa taifa. Wacha sasa nimuite ndugu yangu Festus Mwangi Kiunjuri ambaye ni kiongozi wa chama cha TSP. Asante sana makamu wa rais. Nimesikia umesema tusiibe hiyo wimbo ingine, lakini pia kuna ingine tunaweza iba kwa sababu leo ni leo ni leo, nasema leo ni leo, leo ni leo, tutauona mpambano. Kweli si uongo. Na kutoka siku ya leo mapambano imefanya nini? Mapambano imefanya nini? Your Excellency the Deputy President, Mama Rachel, viongozi wenzangu wanaunda. Ni kweli salamu zenu tuwasijua Kenya mzima, na tuwajua unda kazi ni kazi. Na pia sisi ni familia ya hustler. Pia sisi ni familia ya hustler. Na kama kuna mtu amesoma mengi kutoka kwa Deputy President ni mimi. We know each other for a very long time. Because we have fought in the same side and we have fought in different sides. And therefore, we know each other. We were sworn in the same day together in 1997. He was 31, I was 27-year-old. And therefore, when William Samoei Ruto starts here today to give hope to our youth, to give hope to the women who are trading in the streets, when he gives promise of hope to our farmers, our entrepreneurs, and promising that he himself will respect justice, I believe in him. We have together gone through fire. We have campaigned for our president for a very long time. And we had many occasions that we had to sit down together, the three of us, and we made a promise. We made a promise that we are going to support His Excellency Uhuru Kenyatta in 2013. I walked the journey with them until the day I had to go back to Laikipia to defend my seat. Lakini huyu hata yeye akona maneno yake Deputy President. Kwa sababu kuna wakati alipitia na Nyuki Town wakiwa na Uhuru Kenyatta, nikawapagia. Saa hiyo alikuwa nauza chungwa, nilikuwa nauza madisi. Mimi nikawapagia na Nyuki Town, hawakuongea. Alafu tukakubaliana na hawa yaliyopita si dwele, tuendelee na dunia. Lakini pia wakanipagia 2013. Nikakunywa maji. We also promised each other again when we came back together 2017 that we have one more battle remaining. Ukikumbuka makamu wa rais, we agreed the three of us that we shall never be at peace until we defeat Raila Amolo Odinga and make William Samoei Ruto the 5th president of the Republic of Kenya. Wakati mwingi ulikuwa unaniuliza wewe Kiojore tuko namna gani? But I know you have my trust. You know that if I give you my confidence and trust today, you can locate, go wherever you want to America and come back.
I'm a dependable general. I'm a dependable general. I promise you, 2017, when we are coming up with the job, Jubilee Alliance Party, that I will have to fight one more battle. And I told you I might even retire from politics. But that battle was to be fought in 2017. Today, as you sit here, this congregation, I come here to convey our message from TSP Party of goodwill. Message of goodwill from the Service Party of Kenya. Number two, to remind you that the oath goes unbroken. Whatever we have promised you, we shall do it to the end. Sisi hatunagi na masharti mengi. Because we have an agenda, we have to look at who will be safe in this country, in whose heart. For us to be safe in this country, we have to get the most convenient person who can be able to articulate his issues clearly and Kenyans can believe in them. I listened to that ADC ambaye ilikuwa huko KICC, and we have listened to you today. In fact, we need nothing else now. Kenyans to go to the YouTube, listen to your speech today, listen to their speech, and then they can do analysis. Wale waliongea maneno ambayo yalipita. They discussed issues of the past, not even present. You articulated issues of the future of this country. And therefore, what you're asking our generation, are we living in the past or in the future? If you are living in the future, then obviously we know who to elect as our next president of the Republic of Kenya. Wakati tulikuwa tunachagua jina na slogan ya chama, tulichagua tukasema chama yetu itakuwa ni ya huduma, that is service. Tukasema tuajiamini na ujiamini. Why? Wewe makamu wa rais mara kwa mara umekuwa ukituambia siasa ni kujipanga, na usipojipanga utapangwa. Na sisi tukajua siasa ni kujiamini. Na wakati tulipitia yale yote tulipitia kwa ile serikali ambayo tuko naye, mimi nikaamua lazima tutajiamini. Na tukijiamini na mjiamini, hii safari tutatoboa. Tumesikia lectures kutoka kwa hawa. Mara wametuita wezi, mara wamesema yote ambayo wamesema. Unajua siku moja Scorpion alikuwa anatembea, na unajua anatembeaga kombokombo. Anatembea kombokombo. Mamake akamuuliza, kwa nini wewe mtoto unatembea kombokombo? Mtoto akamuuliza, mama, nionyeshe kwenda kama nimenyoroka na mimi nitafuata. How can you lecture us on issues of corruption and you know the mothers of corruption in this country? Yes, we agree with you about history of this country, but the first history you should tell us is how you also began. Ulikuwa nani wakati wa 1963 na leo uko wapi? For 15 years ulikuwa wapi? Wengine 24 years ulikuwa wapi? Manake hata Biblia, wale ambaye ni Wakristo, huwezi elewa Biblia ambaye the New Testament before you read the Old Testament. We must go back to the Old Testament to understand the New Testament. Mukituita majina, tutawakumbusha majina. Mukituita wezi, tutawakumbusha wezi ni akina nani. Na misingi ya wezi ni wapi na wezi ni akina nani. Those are the issues that must be addressed today. Kwa hivyo mimi Deputy President, tukiwa huko Kiambu wakati ya masishi ya mama wa Inaina, nilikuahidi tena huko. Na unajua at one given time Jesus alimuuliza Petro, utakuja kunikana? Akamuuliza mara 7. Mimi sitaki uniulize mara 7. Tutababana, tutangangana na tutahakikisha kwamba ushindi utakuwa kwa wale wako kwa nyumba hii. I have no doubt whatsoever that we shall write history from where we are seated today. From this gathering, history will be made. Na sisi hatunaga nyuma kurudi nyuma. Ya mwisho, unajua kuna ile lugha mimi naelewa zaidi.
na tutaingia na hawa wengine viongozi wote huko mashinani. Na hii mlima ni mgumu kupanda, lakini wale tuko juu, ukiturushia ile hook, tuko tayari kuweka, maana sisi tayari tuko pale juu ya mlima. We shall hook you properly, na wale wengine wakijaribu kuenda juu, tunajua vile tutateremsha. Kwa hivyo they might have enjoyed yale ambayo wamesema, lakini sasa kitendawili kimefika mwisho wake. Kwa mara 5 sisi tumekitegua kitendawili. Kwa hivyo si mara ya kwanza. Bendera yao wanaona inashuka, tutaishukisha. Goma lazima itatulia na ushindi ni wetu. Asanteni sana, good Kenyans. God bless you. Thank you. Thank you my brother. Thank you my brother. Asante sana. Kabla sijawaita wale wengine wachache wamebaki hapa, tuko na aspirants wale watawania viti mbalimbali. Wacha kwanza niwaite wale watawania viti vya MCA. Kama kuna aspirants katika kongamano hili wasimame. Wow, 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 wow. Hey! Hey! Ala! Hiyo dunia yote hiyo. Haya, wapi nduru ya ma MCAs jameni? Asanteni sana. Haya, wale wanawania viti ya women rep, hebu wasimame. Haya, naona huko. Asanteni sana, tuwapigie makofi. Wale wanawania viti ya member of parliament ama constituency MPs, wow, tuwapigie makofi. Asante sana. Wale wanawania viti ya senator sehemu mbalimbali, asante sana. Those are our senator candidates. Alafu wale wanawania kiti ya governor sehemu mbalimbali. Haya, hawa ni wachache, mimi naweza kuwataja majina. Huyu mama anaitwa Peris Tobiko, huyu mungwana anaitwa Jonathan Mweke wa Kitui, huyu anaitwa Ambassador Bito kutoka Wasingishu, Wainaina Jango kutoka kutoka Kiambu, Mheshimiwa Omar Hassan kutoka Mombasa County, Mama Bishop Wanjiro kutoka Nairobi County, ndugu yetu Johnson Sakaja kutoka Nairobi County, ndugu yetu kutoka Kitale, Mheshimiwa Chris Wamalwa, Mheshimiwa Irungu Kang'ata wa kutoka Murang'a County, Mama Aisha Jumwa wa kutoka Kilifi County, mama wa kutoka Nakuru County, Mama Susan Kihika, Mama Ses Mbarire kutoka Embu County. Haya, nimekwama kidogo hapo. Haya, ndugu yetu Patrick Ndutu kutoka Narok County, ndugu yetu Mheshimiwa Irungu kutoka Laikipia County, Mheshimiwa Badilisha kutoka Nyandarua County, ndugu yetu kidogo nimechanganyikiwa hapo. Haya, niko na ndugu yangu hapo anaitwa Mheshimiwa Mukonji kutoka Embu, anawania kiti ya ubunge. Hawa wengine poleni, majina yenu kidogo ndugu yetu pale Mheshimiwa Governor kutoka Taita Taveta County, John Murutu, mpigieni makofi. Mheshimiwa Lagat kutoka Nandi, Mheshimiwa kutoka kule Isiolo, Mheshimiwa Tene anaomba kiti ya gavana kule Isiolo. Mheshimiwa Bunyasi anaomba Bunyasi yuko wapi? Ameondoka nafikiri. Huyo sio Bunyasi, huyo muungwana anaitwa nani? Moshiri. Mheshimiwa Moshiri kutoka Nyandarua nimemkumbuka. Na Mheshimiwa Medho anatafuta kiti ya seneta kule Nyandarua.
na gavana wa baiskeli huko pia kwa hapo area kutoka Uasin Gishu. Na tuko hapa na Lati Lelegwe anaomba gavana ya kule Samburu. Haya, nimekwama kidogo hapo, sijui hawa wangwana wengine. Mheshimiwa Barasa kutoka kule Bungoma County. Tangus, Mheshimiwa Tangus kutoka Elgeyo Marakwet. Na Mheshimiwa kutoka Kericho, bwana fulani. Anaitwa nani huyo mjamaa? Nimesahau jina yake. Haya. Fred Kirui, sorry bwana Fred, nimesahau jina yako kidogo. Tuko na mama Anne Waiguru ambaye anatafuta kiti ya gavana kule Kirinyaga. She is the sitting governor. Na mheshimiwa chairman wetu Mheshimiwa Mudhama anatafuta kiti ya gavana kule Machakos County. Na mheshimiwa Onesmus Mudhomi Njuki, sitting governor wa kule Tharaka Nithi, na pia anaomba hiyo kiti. Tuko pia na ndugu yetu Kadhuri Murungi ambaye anaomba kiti ya senator wa kule Meru. Tuko na Lesonet anaomba kiti ya Baringo. Tuko na Kiptis ndio sitting governor na anatetea kiti yake vile vile. Tuko na ndugu yetu Professor Sigor anaomba kiti ya Baringo ya governor. Tuko na mheshimiwa Matangi anaomba kiti ya gavana ya Kiambu. Tuko na mheshimiwa Ezekiel Machogu anaomba kiti ya Kisii ya gavana. Tuko na mheshimiwa Kachapin kutoka West Pokot. Tuko na nani hapo? Tuko na mheshimiwa Lodepe missionary anaomba kiti ya gavana ya kule Turkana. Na tuko na baba yao ako area pia. Tuko na ndugu yetu mheshimiwa Cleophas Malala anaomba kiti ya gavana ya kule ya kule Kakamega. Tuko na mheshimiwa Sang kutoka Nandi County sitting governor na anatetea hiyo kiti. Tuko na mheshimiwa Rashid Cheza anatafuta kiti. Tuko na mheshimiwa Boni Halwale daktari ambaye anaomba pia kiti ya gavana ya kule Kakamega. Na tuko na Samoei kutoka mahali fulani anaomba kiti ya gavana Trans Nzoia. Haya, basi nafikiri tumemalizana hivyo. Wachani mheshimiwa Walter Nyambati kutoka Nyamira County na mheshimiwa Eneo Nyakiba kutoka Nyamira County. Wapigie makofi jameni. Kabisa. Mashogoma kutoka Isiolo. Tena Mashogoma. Haya, very good. Nafikiri tumemalizana hapo. Haya, wacha sasa nimuite ndugu yetu Moses Kuria kutoka hapa kaunti ya Kiambu. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, rafiki yangu William Ruto. Na pia niseme sina shaka kwamba wewe ndio utakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Niko na sababu 5. I have 5 reasons why I think the right decision is to support William Ruto as the 5th president of Kenya. Reason number 1, you might be a good leader, you might be a good politician, you might be a good party leader, but one thing I am sure, you are a good human being.
And that makes a whole difference. The last time I supported a good human being was when I supported Mwai Kibaki. And for me, supporting a good human being is more important than supporting a good leader. Because we can take your word. William Ruto akiniambia tuende Mombasa, nitamngojea Sultan Hamud. Watu wengine wakiniambia tuende Mombasa, pengine uende Naivasha. Because you cannot take their word. Thank you for being a dignified man. Thank you for being a man who we can take their word. I will support you because you are good for this country. Nikiangalia wale watu mleta pamoja. From Musalia Mudavadi to Governor Mvurya. From Aden Duale to huyu Sankok, huyu nominee number 1. The whole country, the whole Kenya. Wengine wanajigamba ati wao ndio wanaleta Kenya pamoja. Nobody brings Kenya together than William Samoei Ruto. Your Excellency, I will support you because you are good for this economy. Because we cannot continue with business as usual. Because something has to give way. Because we have to reinvert the pyramid of this economy. Because we must put an end to the culture of state capture of our economy. Unajua Kenya hii kuna watu wengine ukiwaambia kwamba hatukukula jana, hawawezi wakafikiria ni kukosa chakula, pengine wanafikiria tulisahau kupika. Ukiwauliza maziwa inatoka wapi, hawawezi kujua ilitoka kwa ng'ombe, wanasema ilitoka kwa fridge. That must come to an end, and it is time to give this country to the real stakeholders of this economy, who is the man at the bottom of the pyramid. Only you can do it. Your Excellency, I will support you because you are good for devolution. Only you can actually implement the 35% without us changing any constitution or signing any document. We can take your word for that. Only you is confident enough, and you are not paranoid like others who fight governors because they are paranoid of strong people. You will be good, and I am the incoming chair of the Council of Governors. So kwa niaba ya magavana wengine hapa wako hapa. Kwa niaba ya magavana ambao tuko hapa, you are incoming team of governors. I know you do everything to strengthen the Council of Governors and to make it truly the fourth arm of government. Only you can do that. Finally, Your Excellency, I will support you because you have liberated my region. Jamani, wacha niwaambie, sisi ambao ni watu wa mlima, kama sio huyu muungwana, ingetuchukua miaka 100 kuvunja minyororo ya wale wachache ambao walikuwa wanafikiria kutongoza. You have made it possible. You have made it possible for me, being the member of parliament for the president, to take a different path from a sitting president without fear. And for me, that is very important. You have liberated us, and we owe you the debt of gratitude for liberating us. Wengine wanasema ati makamu wa rais hawezi kumwamini. Jamani, mnakumbuka wakati 2014, 2015 hapo, wakati rais wetu alienda huko Hague, akamwacha naibu wa rais as an acting president, akarudishiwa all the powers. Niwaulize jamani, kama ni Raila Odinga, Raila Odinga wakati Uhuru alirudi kutoka Hague, urais aguonea view sasa. And because you are a real man, you are an honest man, it does not matter how many names you are called. Wengine wetu tumevumilia, tumeteswa, a lot of pressure, but
tumesema tusimame na ukweli na hii barabara tutafika. Kuna wengine wanasema ati kula ya mlima itagawanywa. Mheshimiwa Anne Waiguru, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Ishungwa, Mheshimiwa Gavana Muthomi Njuki, Mheshimiwa Senator Linturi, Mheshimiwa Wamatangi, Mheshimiwa wa Maua, Mheshimiwa Alice Wahome, Mheshimiwa Faith Gitau. Sisi ndio tulikuwa tunashidia Uhuru kura na sisi ndio tulikuwa tunamwibia kura. Akili yote iliweka Uhuru kwa kiti iko hapa. Ile iko Azimio ni mwili peke yake. Sio hivyo. Kama kuna mtu ataangusha William Ruto sio mlima. Because Uhuru wake is one team. And it is not something new. We have done it before. Tumempigia Uhuru kura sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu. Finally, I want to announce to Kenyans that I have constituted a small committee to welcome Uhuru Nishaweli ambao wataishi milele na milele. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Wacha niwaite vijana wawili. Niko na kijana anaitwa Silvanus Osoro. Ako wapi huyo kijana? Na niko na kijana mwingine anaitwa Ndindi Nyoro. Hawa vijana wakuja hapa wakimbie, kimbia vijana haraka wewe. Kimbia haraka, nyinyi ni vijana. Kimbia mbio. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, the Deputy President and the future President, kuanzia tarehe 9 mwezi wa 8, by the grace of God. My name is Silvanus Osoro, Member of Parliament for South Mugrango constituency in Kisii County. Your Excellency, mine is perhaps to dispel some fears that could be in the other team. Why you see some people regrouping and coming together, all notable thieves regrouping and coming together to defend something, it is because they have the fear of the unknown. And today, we want to assure them that UDA and yourself, you are not petty. They have done several petty things, including sending a whole minister to a country in Zambia, not just to pass the congratulatory message, but to also go and libel against you and against your friends who do business in that country. There are several things we can copy from Zambia, even if they went there. But there is one thing that we can't copy. We cannot copy the element of victimizing the sitting president once they leave power. And what the president is fearing, President Uhuru Kenyatta, tafadhali tunataka kukuambia, wewe ukiritaya, tunajua umekosea watu wengi, lakini sisi hatutakukosea kwa sababu sisi tunamuogopa Mungu. Wewe umesumbua wengi, umesumbua hadi bodaboda na wana biashara wadogo, lakini sisi hatutakukosea kwa sababu tumeamua tunamuogopa Mungu. Ya pili, Your Excellency, you are a person who fears God. Na mimi leo nataka ni kuguide katika kitabu cha Acts chapter 5 verse 35 onwards, where wakati wale apostles walikuwa wanahubiri, walishikwa, wakawekwa ndani, baadaye wakapatikana wako mahali wanahubiri, tena wakashikwa. Wakati walishikwa, kuna mtu mmoja katika verse 39 anaitwa Gamaliel, wakili, alisema ya kwamba if it is God, if it is they are using their own power, hawa watu watashikwa na wataenda chini. But if it is God's will, hata ukipiga namna gani, if God has said this is the direction, there is nothing you're going to do to stop that. And today, as we stand here, we believe you are
you have a higher call than we see. You actually have a higher call kututolea zile minyororo ambazo tumeshikwa na hao watu watapeli ambao wanashikana pamoja. And that is why we are saying, because it is God's will, sisi tumeamua kukushika kabisa. Na tunaomba tafadhali wewe pia usituangushe, kwa sababu wao wametuangusha. And the message to the media going forward, tafadhali wacha kukua biased. You have a higher calling ya kushikanisha Wakenya pamoja. The media this time round is more biased than anything else. Nyinyi media tafadhali, especially the Royal Media Services, na leo tunawaambia ukweli, especially the Royal Media Services, wacha kukua biased. We know that chairman ana support the other side and that is his democratic right, lakini kwa sababu ya maneno ya uchaguzi ambayo yuko mbele, tafadhali peana fair coverage. Wacha kutupatia 3 minutes na kupatia wale wengine 25 minutes mpaka vitu ambazo hazina maana mnatuwekea kwa TV. I'll remind you again, in the country of Zambia, where the sitting president last year, Edgar Lungu, used every means possible, akisema yeye ni deep state. He used the media. He arrested and detained the opposition leaders. But at the end of the day, baadaye Wakenya walikataa na wakapigia mtu ambaye wanataka. So there is nothing that is called deep state ambayo inadanganya nyinyi watu wa TV. You've got to change, muamue ya kwamba going forward we need a balanced coverage. Wakati mnaweka Raila 5 minutes, patia William 5 minutes. Mukipatia Raila 10 minutes, patia William 10 minutes. Kwa sababu tunajua hiyo ndio game yenu mnacheza. Kwa hayo machache, sisi kutoka Kisii, we endorse you, Your Excellency, na sisi tutasupport wewe, na wewe ndio president wetu kuanzia tarehe 9. God bless you. Thank you. Wacha nimuite mungwana, anaitwa Ndindi Nyoro. Asante sana kiongozi wetu, rais wa 5 wa Kenya na viongozi wote. Harambee! 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 UDA, kazi ni kazi. Asante sana Mheshimiwa Deputy President, na pia mama wetu wa taifa, tukifika mwezi wa 8 kwenda juu, Mama Rachel Ruto na wana UDA wote. Mheshimiwa Deputy Rais, kinyang'anyiro ambayo tuko nayo cha urais na cha uongozi leading to 9th of August of this year, as you keep saying, it is not a beauty contest. It is a contest of ideas and abilities. And Mheshimiwa Deputy Rais, there is no other person contending for the presidency of Kenya who can compete with you on that arena. You have been our agriculture minister, you have been the higher education minister. Your deeds we remember, your character we know it. You are the best person placed to lead this country. Mheshimiwa Deputy Rais, tena tukienda mbele, ile changamoto iko sana nchi ya Kenya, it is an economic problem, unemployment na kijumla mashida ya economy. Mheshimiwa Deputy Rais, I have sat with you and I know your agenda, and I know for sure you are crafting a policy of bottom up to marshal the entire population of Kenya into prosperity. I want to quote Mheshimiwa Deputy Rais, one of the example that I have seen you are referring to. One is that of South Korea, and in you I see General Park, who delivered South Korea into a country it is today. In you I see Deng Xiaoping, a person who led China from 1978 to the China we know today. And I know for sure unemployment rate will come down like it has gone down in Vietnam in the recent years because of your leadership. But as I wind up, Mheshimiwa Deputy Rais, mimi kama rafiki yako, I know the tribulations you have gone through your boss. Nikiyasema hapa mbele ya watu, wengine watatoa machozi. Ile tunaona ni kidogo, lakini tunajua umeumizwa sana. Lakini Mheshimiwa Deputy Rais, always remember that suffering breeds character, and character breeds faith. And in the end, faith never disappoints us.
Mheshimiwa Deputy Rais, you have been refined. You are a better person, I know for sure. But more importantly, once you become President of Kenya in 9th of August, the glory will not be to the big men. The glory will be to God and the people of Kenya. Na ya mwisho, Mheshimiwa Deputy Rais, you are not on the ballot as William Samoei Ruto. It is not William Samoei Ruto on the ballot. It is us, the long-suffering Kenyans, the children of the nobodies, of the low class, of the subclass, the carpenters of Kenya, the bodabodas of Kenya, the watu ya mitego of Kenya, the farmers of Kenya. It is us on the ballot. We support you and you are our next president. Thank you very much. May God bless you. Thank you very much. Wacha nimuite Mheshimiwa Boni Halule dakika moja. Asante sana, Your Excellency. Your Excellency, I have listened to you and I'm confident the time you are speaking, the country was on a standstill. I have received short messages from Kakamega. They are telling me, Urimsata, which translates to, you are a man and a half. I want to say congratulations and take off from where Wetangula and Mheshimiwa Musalia left by confirming to you that the people of Kitale, Bungoma, Vihiga, Busia, and Kakamega will vote for you as the 5th President of the Republic of Kenya. Kuna wakora ambao wako katika Azimio wenye wanarusha maneno makali kwako, Your Excellency. Stanley Libondo, Francis Atwoli, they do not speak for our community, they do not speak for anybody because they lack the basic intellectual capacity to represent even ordinary animals that you can get in a zoo. Your Excellency, we are going to vote for you because it is now clear you are the bridge to the future. Because of what you say about the need to expand the opportunity in this country so that 4 million young people, certificate, diploma, and degree holders can have a piece of earning a livelihood for themselves and their families who have sacrificed for them. Your Excellency, I am touched by your commitment that you are going to take the country right from where President Mwai Kibaki left. Mwai Kibaki left a working nation. Our nation has stopped working. You are telling us, kazi ni kazi, and I am confident we will advise you if you allow us, and in good faith, the 7 billion shillings, Your Excellency, that you have said was borrowed. The time has now come for former Prime Minister, 7 trillion. The time has now come for the former Prime Minister, Raila Odinga, and his own brother of handshake, Uhuru Kenyatta, to tell Kenyans where the 7 trillion borrowed has gone to. They should show us the projects. Thank you. They should show us the railways. They should show us the roads. In the absence of that, Your Excellency, we must open the private accounts that were spoken to as being in the Pandora Papers so that we know whether they belong to Raila or they belong to Uhuru. The money there is the money they have borrowed. It is not their money. It is our money. It must come back and flow in our economy. Thank you very much. I thank you so much. Mheshimiwa Mudavadi, I'm so proud of you. I'm so proud of Wetangula and Your Excellency. Chairman Mudama, Senator Omar Hassan, and myself, we started and we were giving each other assignments.
They assigned me. I went to the house of Jimmy when Jimmy announced that he wants to be president. Jimmy told me at the end of the day, he'll be with us. He's here, Your Excellency. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Your Excellency, I went, Mheshimiwa Kuria. We had a big cup of tea at Jacaranda Hotel. And Kuria told me, hii ni mchezo tu wa mpira, lakini nitarudi nyumbani. Asante. I'm so proud, Your Excellency, and I want to thank the people of Mount Kenya. You are a leading example. You have ended tribalism and tribal voting because of your stand. Thank you very much. Wacha nimuite watu wawili ama watatu wa mwisho. Kwanza nimuite ndugu yetu Rigathi Gachagua, mbunge wa kutoka kule Mathira, kutoka Mlima Kenya. Wapi makofi ya Rigathi Gachagua? Your Excellency, the 5th President of the Republic of Kenya, God willing, Your Excellency Manaricho, and all of us, watu wa UDA hamjambo. Your Excellency, I want first to congratulate you for being nominated as our presidential candidate, and I want to share with the participants here that winning an election, 55% depends on the quality of the candidate. And I want to say here, as UDA, we have the best candidate ever in the history of the electoral process in Kenya. Our candidate is energetic, our candidate is hardworking, our candidate has a message, our candidate has passion, and our candidate is able to mingle with the ordinary Kenyans on a daily basis. And therefore, it is upon us to do what we need to do to support our candidate and emulate him in working hard and making sure we reach each and every part of the country. Secondly, Your Excellency, it is important for us to share with the aspirants here that the people who have aspired to be elected on UDA are under a lot of intimidation and threats from the government. We want to tell you, don't worry, borrow a leaf from us. We have been intimidated and harassed for the last 4 years and we are still strong. Ignore those guys from Harambee House. Ignore the people from KRA, they'll take you nowhere. We have a special problem in Kirinyaga where the PS for Interior has set up a camp at Abai Hotel with money in cartons, calling aspirants, intimidating them, bribing them, and making life impossible for them. We ask the aspirants from Kirinyaga, do not buy fear. Karanja Kebicho has only 4.5 months to go. He will be an ordinary citizen. Kwa hivyo msinunue uoga. Finally, we from the mountain, Your Excellency, we have suffered a lot of prejudice that we don't support other people. I want to confirm to you and the people of Kenya that we, the people of the mountain, are decent people. We are honorable people. We are people of integrity. We are not conmen. We are not fraudsters. And we are Christians. We have been asked to betray William Ruto. We shall not betray him because we are not betrayers. We have been told to abandon William Ruto. We will not abandon him because we have no reason to abandon him. We have been coerced. We have been persecuted to fight William Ruto. We shall not fight William Ruto because he is a good man and he means well for this country. So Your Excellency, sisi tukitaka tukuhakikishie pale kwa mlima tuko na akili tulipewa na Mungu tujibebee. Itakuwa ni makosa akili tulipewa na Mwenyezi Mungu bure kupatia mwanamume mwingine atubebee. Tutakuwa tumekosea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tungetaka kuambia wale ambaye wanasema ati watatubebea sisi akili, watuambie pahali tutapeleka kura zetu, wapeleke kura zao pahali wanataka. Sisi tuko na akili, tutajiamulia wenyewe na tutaweka kura pahali inatakikana. And finally, Your Excellency, I want to tell these delegates
that there are opinion polls that are being done by Azimio to create an impression that huyo mzee wa Azimio is going somewhere. By Infotrack, by Star newspaper, please ignore those opinion polls. Go ahead and look for votes. Those opinion polls have been done before to create room for that mzee akatae matokeo. So ignore the opinion polls. Just continue looking for votes and solidifying our vote for the deputy president. Kwa hayo machache, Mungu awabariki. Asante. Asante sana. Wacha nimuite ndugu yetu Isaac Ruto. Karibu sana mapana. Didmas Baraza kuja hapa na ndugu yetu Malala pia ukae stendi hapo. Haya, tarehe haya basi, wanaelekezi wa UDA, Mheshimiwa President na wabunge pamoja na party leaders police, mimi niko hapa leo kwa niaba yangu mimi binafsi na mashinani, na nimekuja hapa kuhakikishia nyinyi ya kwamba we will walk this journey together. We will vote for the president as our next president because the policies he has enunciated today are unparalleled. We also believe that we have got to pay attention to the man living huko mashinani. I have had one of the best speeches in the recent past, which actually go towards solving problems that we face. The ordinary Kenyans have always been neglected, and I'm happy that they now have a new beginning. Because I can see times of time, I want to set myself to all the express and say that we have to make budget of Kenya, and we forget the rest to solve the problems of ordinary cases. Thank you very much. Thank you. And bless you. Thank you. Didmas Baraza from all the way from Bungoma. Thank you, Mr. President. I also want to congratulate you for being nominated to fly the flag of UDA. The choice for who to lead the Republic of Kenya has been simply today. The Kenyans will have a very similar choice of who to make from an assembly of the ordinary citizens, an agenda of the also power from the people, and another group of people that forms an assembly of children of retired presidents with full of ego who think that everybody should hero worship them. And I am sure, Mr. President, that even as they enjoy the state resources, they have the right to buy people, but they will never buy the hands of the people from a legacy of the president. So we will pray for you so that we can form the next government and the economy and the defeat the people who always ride on the property of families, the name of their fathers, to intimidate everybody in this country. With those very few remarks, God bless you. Thank you very much. Chris Wamalwa, the
Secretary General of Ford Kenya. Harambee! Harambee! UDA! Your Excellency, the 5th President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, Your Excellency, First Lady Mama Ruto, we want to congratulate you today for your nomination as the presidential candidate of UDA. On behalf of Ford Kenya Fraternity, Your Excellency, we want to assure you that under Kenya Kwanza, we are going to work with you. I want to recognize the members of Kenya today. We have here, Honorable Majimbo Galasinga, and many others are here, but they have left. You have been my close friends. You read the Bible, the book of Matthew 7:7. Biblia inasema ya kwamba aombaye hufanya nini? We want to assure you of our prayers. All those weapons that have been fired against you, I assure you they will not prosper. We are looking forward to your leadership, president of this country. We bless you. We pray your mighty God to give you strength till you receive. Thank you and go. Asante sana kwa sababu tumechoka. Mimi na kusema kwamba Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Wetangula wameongea kama viongozi wa taifa. Mimi naibu rais, niruhusu niongee kama kiongozi kutoka mkoa wa Magharibi. Sisi kama jamii ya mkoa wa Magharibi tumeamua kwa kauli moja, tunaenda kusimama na William Samoei Ruto kwa sababu ambaye amepea viongozi wetu. Ukiona vile Musalia na Wetangula wamepea heshima katika muungano ya kwanza, we are assuring you William Samoei Ruto going to stand with you. Wale Waluhya ambao wako kwa Azimio, juzi muliona Oparanya kiti yake wameweka kwa mlango ya kutoka nje. Eugene Wamalwa kiti kwa mlango kwa choo. Sisi tumesema, sisi kama jamii ya Waluhya, we must be respected and God bless you. Just on behalf of the people of Kikuyu, Kiambu, na Mlima Kenya, to congratulate you on nomination as the 5th President of the Republic of Kenya. To tell you that the burden that we give you today, we are giving you the burden to carry the pain of the whole nation. We give you the burden today to carry the aspirations of all the Kenyan people, Your Excellency. Kwa hayo machache, nikuambie aliyesema jogoo wa kijiji hakini, leo amesikia jogoo wa kijiji amewika kwa mji mkuu wa Nairobi, na ajue itafika siku mwezi wa 8 wataheshimu jogoo na jogoo wa mjini wapate hema kwa Kenya. Asante Mungu. na wake mucii waku kirorero kana Homes no wigurire kuika nuthuika emo ikaithano kuthii na iguru Okay, kids, let the show begin. Kids are home, and it's time for them to explore. That's what I'm gonna do.
So why not give them Kids View? Kids View. Join the excitement